Don't forget. You asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. Ты-то куда вперед побежал, а тут чародей, блядь. Так, эпилог вы мне покажете? Invitation came, you were hip deep in Lemur slime, swarmed by hell wasps, and about to drive the killing blow on a magma claw. Cutting through the dreadful buzz of the wasps and the screams of the damned, a familiar, comforting voice echoed in your mind. О. Withers, he requested your attendance in Faerun, to gather with your friends and allies, those who stood against the Absolute at your side. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon, wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Так. О. Reunited with friends amidst nature. Now there's a face I What know more could I well and wish for? Starting to wonder if you'd show up. Это что, и обошлись бы без меня? You can say that with a straight face after all the times I had to come to your aid. Oh, come here, will you? It's been forever. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again, I'll spend the night there. For old time's sake. I'm glad you seem well. Truly. От нынешнего дома. Ну расскажи. I found a little cottage. Abandoned, half ruined. There's a lot of such places to be found thanks to the Absolute's armies. I've been making it my own. И где же мое You can приглашение? come as soon as you please, so long as the lodgers approve of you. 4 dogs, 8 cats, 9 chickens, Нихуя. 6 pigeons, 4 sheep, a milk cow named Daphne, a squirrel who's far too clever for her own good, and a wolf cub I found orphaned in some... Волчонок. Уходит твой страх перед волками остался в прошлом? He's just a frightened little pup. He has no idea what he'll grow up to be. And maybe, with me there to guide him,
Who knows what he'll become? It's amazing what can happen with the right nurturing. I've called him Buttons because he has different colored eyes like buttons on a ragdoll. Как твои родители? Learning to live again. It's hard to think of all that was robbed from them, but they're intent on making every day count for double. My mother's mind still drifts every now and again, but she has more good days than not so good days. She taught me her recipe for apple and plum pie, and when I tasted it, I actually remembered it from when I was a little girl. Some things can't be taken from you, it seems. Father's making himself useful, helping me fix up the cottage and caring for the animals. His wolf form is very useful in helping Buttons to acclimatize. I think part of him wishes I'd ended up as a lycanthrope as well. Sorry, I'm rambling. Family life and pastry recipes probably aren't the most interesting topics for such a historic reunion. Я очень рада. And no small bit surprised also. Миян. Part of me is afraid I'll wake up from the dream and find myself back in the wilds, or worse, at the cloister. But no, it's real. Это, наверное, Must интересно. I? You presume a great deal. I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. Наводим I'm шороха. glad you two have each other. Hells, I'd be almost tempted to come along if you'd have me. Perhaps if your adventures ever lead you out of Avernus permanently. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. Будем делать. I'm sure we will, but let's be proactive about it all the same. We're more than capable. Тупо жизнь After 30 all, лет. we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. А, все. Don't be a stranger. Куда она пошла? Бронированный медвесыч. Капец. Big brother Scratch too. Happy. Она исчезла. Yes. Miss this. More. Теперь гораздо Yes. больше шкряба. Big. But Scratch is smart. Teaches me many things. Like Big Brother. Хорошо, что иссохший тебя сюда Withers? привел. No. You smell very delicious. Follow smell, find you. Что ты делал с нашей последней Lots. встречи? Make friends with a turtle, a cat, a kraken. Kraken eats my cat friend, so I bite, kill. With shiny clothes, I am strong. Tired now. Want sleep. Want cave. Хочешь, тебе нужен кто-то, кто будет за тобой ухаживать. Как тебе Шадоухард? Nice lady. She gives pets and tasty things. Иди. У нее там все равно уже зверинец. Как бы одним больше, одним меньше. Так, а где хороший мальчик? Где шкряб? Так, Пека. Я открыл, посмотрел. Выглядит мощно. А что за водянка?
А кулер сзади Ногтевский стоит, да? Кинжал +1. Хальсин. Ой, Хальсин, шкреп. A familiar sight. Scratch can't quite speak around the thing he has in his Что это у тебя mouth. на этот раз? I found this. It smelled like you, so I kept it. Seemed like something you might like. Чё, мячик? Как здорово, что Сокши не забыл пригласить моего любимого So am спутника. I. I've got a nice home in the city now. A girl named Mindy says I'm her best friend. She's mine too. Also you and Albert. I've got so many best friends. I hardly know who to snuggle. Я очень рада, что после наших приключений у тебя I все было certainly хорошо. have, and I always will. Forever, I think. And so will you. Это опасный You предмет. know best. But a little fetch never hurt anyone. That's А что? А, лол. Смешно. Лазелька. My friend, the Hells. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through limbo. But to see your face, it brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Limbo, she'd said. A plane of chaos where you might drink fire like water, where you might breathe ice instead of air, and the home of the mystical Githzerai. Once the Githzerai were one of the Githyanki, until bloody civil war severed them. Ты была в Лимбо, это значит, ты хочешь заключить союз с Гидзераями? I approach the gates of Shraktalor even now. Shraktalor. How well you know the name. The capital city of the Githzerai, and the home of their immortal god king, Zerith Menyar Agith. Our Gish sent word of the rebellion to Minyara Gith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Погоди, великая воительница Лазель с дипломатической миссией? Exactly the reaction I My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Когда снова увидимся? When the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust. I miss this place. More to the point, I missed you. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not?
Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Ты, наверное, пришел просить у меня одобрения на издание очередной книги откровений. Oh, I wouldn't bother you with such things during a party. And anyway, I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Нет идей получше. Terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at this time. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many... I simply must have this one. It's practically sanguine. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross Дай-ка once угадаю, more. как и было задумано природой. Just as I hoped they would, more like. The Oak Father has been kind to me this past while. Yet I cannot forget the bond we all forged together. It is one that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. Хочешь, я тебя обниму? I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. That was more than worth the wait. Надеюсь, не в Rest последний assured, раз. my arms shall be ready. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Ты первый. In that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. Это и есть равновесие, к которому ты In a manner of стремился? speaking, yes. Though it is a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. True balance is no simple, fixed thing. I see that now. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. Вот бы повидать. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. Кто это?
They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. Знала бы я, что ты мастер рассказать истории на ночь, я бы тоже по вечерам в лагере приходила к You тебе. would ask to be tucked in next. But whatever the intrepid adventurer needed, I would have been glad to provide. Думаю, у тебя в арсенале будет несколько историй, с которыми лучше подождать, пока дети не повзрослеют. More than a few, I should think. At least I shall be equipped to explain the birds and the bees when the time comes. But I hope that time is quite a while off yet. Кто это? Что ж, сейчас подумаем. I am all ears. Though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Рассказать Хальсину обо всем. You have kept yourself busy. Блин, ну I мне тоже expected no расскажите, мне less тоже in truth. интересно. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything Расскажи о else. Таниэле. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods as far as I'm concerned. Я так понимаю, ты до сих пор немало времени бродишь по лесам. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oak Father's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. Мне кажется, или ты решила сесть на одном месте? As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. Что насчет рощи? On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Может, обнимемся? Always. I could get used to this. Повернуться, чтобы уйти. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company.
Очень мило. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. А, у меня некромантия все еще осталась на руках. I cannot remember the last time I heard the ballad of the endless spring performed. Кто? Кто ее играет? There's a Кто ditty это? worthy of a knee slap. Ты кто? Где Эльфира? Я так понимаю, это наш сун... Нихуя. Понял. Ладно, с этим можно будет поразвлекаться потом. Гейл. Ну, привет. Как дела? Well, well. Look what the tress is. Professor Gale Decarius of Blackstaff Academy. Educator of the esteemed School of Illusion. Pleasure to remake your acquaintance. Я гляжу, мистер тебя все-таки не убила. I'm delighted to report. I surrendered the crown of Carsus to her, as I told you I would. And in return, she cured me of the orb at last. Even now, I struggle to put the feelings into words. It was like exhaling for the first time after holding my breath for so very long. Of course, I haven't clarified with my students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good, if anything. I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But it'd be easier to crack a smile on an intellect devourer than some of my pupils. Отрадно слышать, все-таки плетение не игрушка. Still, I hoped my students might be a little more open to the playful side of such magic. Oh, they try their best, of course, when they can manage to stay awake. The cheek of them! Nothing a well-placed swipe from Tara can't fix, though. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned? Я наслаждаюсь. Бля, это же ответочка за его первый за его подъеб про волшебников. Какая прелесть. Я наслаждаюсь своим рожденным талантом к магии, не затрачивая ни малейших усилий. И учиться мне ничему не приходится. From you, I'd expect nothing less. I've told my students plenty of tales about our escapades. You're something of a hero to them, you know? I'll be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'd have plenty of questions for you. Обучать магии в классе? Весьма оригинальная мысль. Да, почему бы и нет? Well, I, for one, can't wait. And I say with some confidence, neither can they. Of course, you'll be most Интересно, как я могу welcome to stay with me чему-то in my обучить? tower. Ну ладно. My apologies, Tara. That Sure. would be our tower. It will give us plenty of time to catch up on your adventures. I'm very curious to know what you've been up to these past months. But I suspect the telling of that tale would keep you tied to me. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mingle for now, with time enough to come. Что ты делаешь?
There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? Сделать глубокий вдох. Мне точно нужно природа. You take in every scent the night breeze carries. Он просто исчез. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Я чувствую аромат цветов и загадочную нотку, которую никак не могу распознать. Trees draped in moss, bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, the three of us have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? If those blueprints work, we might be able to fix Karlach, and she might be able to go home to Faerun. Как ты справляешься без колдовского могущества? Блин, ну мы же вместе типа тусили. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. Здорово, что ты смог I've seen him вырваться. more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but he's teaching the fist a new lesson. Well, that's enough hell talk for the moment. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Well now, you can make yourself presentable when you have a mind to. Мне тоже тебя не хватало. Ah, how nice to be understood again. Что я слышу? I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore the city exactly as it was. Same twisting alleys for purse pickers, same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon, same cisterns overflowing, huh? Вроде поговаривали, что верхний город был уничтожен The upper полностью. city has been almost entirely rebuilt. That's where the gold is. Even the builder scaffolds are cleared from the streets. Понятно. No dust left to sneeze at. Что Baldurians что simply происходит? get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Ладно, все это прекрасно. Но ты-то как? Honestly, much more sitting down than I'd like. Mistake me not. There is still much to be done. Plans to make, maps to be frowned over. But
My children are more than capable of doing it. Even the young ones tire of me peeking over their shoulders. This night offers them a brief respite from me, at least. And this place, now I look at it, it is where you all spent your first night together, no? A fine spot for an adventure to begin. A fine spot indeed. Есть приключения на примете? A little wonder, perhaps, to stretch the legs. I'll find my way back, as I always do. I admit defeat. Baldur's Gate is my home. But that is the thing about home. The only way to see it clearly is to leave and look back. For a little while, at least. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Пока что моим The странствиям same might be конца не said for all видно. of us, I'd wager. But so long as our paths have thrown us together, I say we make the most of it. Be well, Cub. I must inspect the refreshments. You'll never know. Астарион? Well, so, how are you enjoying the hells, my dear? I assume they're darling as ever. Чудесно, забегай на огонек. Oh, bless you. But no. I am living a life better than most can dream of. I'm not trading these silks for, scorched rags. Итак, что поделывал? Cazador's mansion has become my palace and played host to every kind of, and of course, has seen its fair share of hedonism, clandestine deals, and the occasional disappearance. I'm spinning my web. Power grows slowly, but I have nothing but time now. Звучит как речка Try to Содора. warn me all you like, but I achieved what he only dreamed. But the important thing is I am doing wonderfully. Finally having a life. And who knows what's next? There's an entire world out there. Ready for the Кто-нибудь тебя остановит. They are welcome to try. I did miss you, you know. We did share a wonderful adventure, you and I. But we have great new lives stretching. I will never forget the time we spent together, though. And I know you'll never forget me. Until next time. Давай, бывай. Boo! We are not dreaming. It is our old friend. Я тоже рада тебя видеть. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Где ты сидел? Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Ты сидел в камере? Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? Сука.
Похоже, иссохший вовремя успел вас In вытащить. ample time indeed. So long as the Bone Mage returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? Мы с Карлах отправились в ад. Сражаемся там с дьяволами и ищем, как починить ее сердце. Oh, Boo, do you know what it would mean? To find a cure for Karlak's heart? Exactly! Her heart would be cured! Oh, when this day comes, you must come and bunk with Minsk and Boo. There is much merriment to be made before the night is done. Go, and greet the... Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Почему здесь везде лежит кинжал +1? А? Это какая-то шутка? Это какой-то мета-юмор? Я не понял. Ладно, это потом. Пойти до иссохшего доебаться. А где он, кстати? Я его где-то видел. Reunited with friends amidst nature. What more could I wish for? О, ты чё? Я видел, как ты прошелся только что, чел. Свиток. Написано рукой иссохшего, адресовано неизвестному лицу. Ты знаешь этот алфавит, можешь разобрать буквы и даже слова, но их смысл от тебя ускользает. Темное солнце на белом небе и предложение. Или, может быть, предупреждение. This one night is like thou art the savior of Baldur's Gate. Until such time it requires saving again. How dost thou feel? Не дает Не дает покоя, будто что-то If упустил. thou could only see the paths of fate untaken, enjoy the revelry of the day. Thou deservest Пожалуй, at least вернусь. that. Книга желающих душ. Аккуратный список балдурцев и постигших их смертей. Под ним заметка иссохшего. Души, угасшие в битве за врата Балдура. Иные, быть может, соблаговолят вернуться, если город снова будет нуждаться в них. Саврен Артола раздавлен обрушившейся крышей, когда он удерживал дверь, чтобы другие смогли сбежать. Нэнс Ди бросились на свежевателя разума, который вошел в комнату ее внучки. Погибла, успев воткнуть свои вторые лучшие ножницы ему в глаз. Берелли Квикфлинт сбила наутилоид над заливом. Нихера себе. Божественный случай. Что? Это эликсир, что ли? Не понимаю. Что значит божественный случай? Что это такое? А, стоп, это та комната. Или нет? Ну и саркофаг его точно. Тот. Золотая подвеска. Круг дезинтеграция. Понял. Я вернулся. Ага, а я все еще эпилог прохожу. А, нихера, там только столько контента? Тут столько болтовни, да. Нихера. То есть они прям насрали. Ну это типа как корабль в досе после этого. Ну корабль сравнительно коротенький такой. Ну да, да. Ну здесь просто диалоги озвученные же все, и все очень большие. Ну я понял.
Ща, ну я еще в туалет схожу, и я там почитал о вот этой Понар-моде. Вот. Потом расскажу. Сейчас в Давай, туалет давай. сгоняю. Музыка мне нравится, а вот незваные гости не очень. Ты кто такой? You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. Откуда ты знаешь иссохшего? I owe him a favor, one he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. А что сделал на плане мертвых? Languishing in obscurity. Cyric knew what he was doing when he punished me for that song, the prick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None. Musical prayers were once offered to Menil, Lord of Song, a minor deity whose worship faded after offending the trickster god Cyric. I'm washed up, I'm afraid. Не соглашусь, это большая честь, когда тебе сложил балладу сам Мелил, владыка песен. You know? You're bloody right. It is an honor. Finally, the scribe picks an adventurer of substance, of culture. What can I do you for? Я бы хотел Your слушать wish другую is песню. my, etc. What song do you want? Это я потом послушаю все. Короче... Ну сейчас, давай я за этого закончу. Ну давай. Ну доблесть это доблесть. Я понял, ты можешь сократить. О тавернах, удивительных историях, что-то веселое, вдумчиво вселяющего надежду, напоминающее о тавернах и удивительных историях. Вдумчивое. Ну давай. Fantastic idea. It'll suit the whole affair perfectly. This has a keen eye for a nice vintage. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could so... А, это он. Я понял. Блин, прикольно. Он себе оркестр скастовал. Неплохо, неплохо. I must be careful to not Новый overindulge свет. tonight. Lest I lose control and slip into bear form. Так, пошли с Карлах говорить. А где она? Куда она делась? Вот она. Oh shit. Долго волка есть прям на ложике. He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought us back! Commander Zula won't know where the fuck we went! Ha! Oh man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, the beauts. Rest up, soldier. My tin can will be alright for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in 6 months? Then again, maybe we won't sleep at all. А вот это мне уже нравится. See you soon. Кажется, Вилл развлекается. Ладно. Come here, you goon. Гун. А? Дальше я тут читаю всякого.
Кажется, Вилл She's got a knight in развлекается. her, I think. Any trouble, and I'll toddle back off to hell quick as you please. Oh, hey, before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of Cambions guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. Ща, подожди. I might have an in with one of the guards, though. An old acquaintance called Flo. Not sure she'll help us, but we might get to come home permanently. Maybe even sooner than we think. Так. Что тут еще осталось? Короче, они только в этом патче добавили всякие, ну так скажем, пятерочные штуки по умолчанию. Насколько я понял... Ну ладно, потом. Чего? Ну, короче, я не уверен, возможно, это работает только на доблести. Во-первых, не показывают сложность бросков. Это в кастомной сложности настроить. Во-вторых, если ты не прошел пассивную проверку, тебе об этом не говорят вообще. Что там еще было? Не показывают хп противников. Блин, ну то есть это прямо это. Это в кастоме или в доблести? Вот. Но я вижу такие настройки в кастоме, в доблести это не написано, но и скорее написано, всего, что некоторые правила изменены. Но вот сейчас я хочу какого-нибудь рофла перса сделать. Путеводитель волотам по пятам по вратам Балдура. Бард ищет авторов для нового издания. Последние оставшиеся сектанты, изгнанные из храма Баала. Из-под обломков Железного Трона продолжают всплывать тела. Проклятие снято, поселенцы отправляются на землю вверх по реке. Это не гоблин. Существо, которое заметили ползающим в таверне эльфийской песни, предположительно является детенышем гитьянки. Лол. Понял. Под домом печали обнаружены постройки. Под домом печали? Я не помню, где это, ну ладно. Это Шадухинская церковь. Разве? Шара. Да, точно. Убийство служительниц волн раскрыто. Ревенгард полностью выздоровел. Самороспуск гандийцев. Время Гонда прошло и ушло. Серийный убийца разоблачен. Это безумный баалист. Межмировые мучения. Город в центре войны гитьянки. Чего? Шесть месяцев спустя. Башня Рамазита без своего волшебника. Армия Торма отошла от врат Балдура. Срочное сообщение. Каменный лорд убит героем-следопытом. А? Высшей арфистки больше нет. Легендарная друидка ложится в землю. Я понял. Это рофла новости. Место взрыва литейны до сих пор огорожено, заявляет огненный кулак. У них одна и та же картинка этой гитьянки на двух или вообще на всех газетах? Нет, на двух. Ну, пока что-то на доблести сложность проверок показывает. Понял. Блин, на кастоме прикольно как-нибудь поиграть. Ой, что я сделал? Да, и хп показывают на доблести. А почему? Написано, что на доблести у некоторых боссов механики меняются, и у них легендарные действия наконец-таки появляются. Поиск по сундуку так и не завезли, держу в курсе. Балдеж. Ну, инвентарь поменялся. Я только не пойму, что поменялось. Но он как-то не так выглядит. Так это тот, который на одного персонажа. Он, по-моему, так и выглядел. На Ай, который, а не на Тап. Ну, может быть. А что это? Жаркие штаны. Жаркий. Звучит странно. Решил на доблесть сделать по рандому перса, чтобы посмотреть, мне нарандомился варвар. Ну, походу, такова моя судьба.
Ладно. Так, я же так понимаю... Диалоги закончились. Had to resort to making my own cider Не recently, чувствую which прикола доблести. isn't bad, don't get me wrong. But a girl can't have fun with apples alone. Даже не знаю, ты не пробовала ими I жонглировать? suppose it's worth a try. It might keep the animals amused for a while. Может быть, это твоя судьба? Заведешь собственную пивоварню, будешь свою марку варить, полуэльфийская You темная. might be onto something there, though the name might need work. Somehow it sounds rude, even though I know otherwise. Я должна тебе признаться, я кое на что тебя Oh, подписала. hell's what? Not another adventure, is it? I'm quite content with my semi-retirement. Я надеюсь, у тебя найдется место для еще одного постояльца. Такого, знаешь, большого и в The перьях. owlbear. Of course I'll have him. If he wants to come with me, that is. I'd have offered sooner, but everything was a blur after the battle. I thought he'd gone to roam free. I'll have to find somewhere for him to sleep, of course. He'd get stuck in the door of my cottage. Maybe the barn. It's as warm as anywhere as long as he gets along with Daphne. Конечно, I поладит. suppose you're right. He's come a long way since he first wandered into our camp. We all have. I can picture the look on my parents' faces already. Можешь еще раз меня Well, обнять? seeing as you asked so politely. Ты не помнишь, сколько у этого командира жалко было хп? Не. That hit the spot. Хорошо, ну вот так просто с лету. 195, у него ж, по-моему, не было 195. Да так и было примерно. Да? Может, 185 было. Окей. Don't be a stranger. Точно больше сотки? Ну да, но мне кажется, там 160 было. Блин, ну может быть, может быть. Что, у меня еще какие-то диалоги? Worry, friend. I'll be... It truly is splendid to see everyone gathered together again. If only for a night, of course. Обнимаем всех. Your embrace makes me feel safer than any armor could. Лазельку не обнимаем, потому что она немножко бестелесная. Что Карлах делает? Добавили адекватную приписку того, что передвижение провоцирует атаку, а не надо ебучие стрелочки рассматривать. Охуенно. Пока я буду в пути... I will try to enjoy solace. Happy? Gonna get pets? Gonna play? Gonna live? Yes. Miss this. More. Yes. Miss this. Enough. Так. Шкряп. Oh, boy. Is it lovely to sniff you Что, again? Медвесыч всегда теперь огромным будет? Ну да, конечно. Ну, он вырос как бы. Ну Погладить. просто в конце игры ему типа зелье давали, чтобы он так вырос. Да. Я не помню такой инфы, но может быть. Но он вырос в любом случае. Хочешь поиграть в мяч? I certainly have, and I always will. А как в мячик-то поиграть? У меня, по-моему, нет мячика.
Он, конечно, хочет, но силовицкие шлепанцы. Сколько мозгов обычных? Ну, по 7. Сейчас. Сколько? Чё там? В первом акте, помнишь, на упавшем на утилоиде, у мозгов не 19 же хп обычно. Да, меньше. Ага, нихуя, 19 хп это прям нормально так. Ну там 14 было. Там было 14. Огненный кулак объявляет, угроза абсолютно устранена. Последние элитиды изгнаны из канализации. Уходите. Преступный сговор. Гильдия использует восстановление города для укрепления власти. Сообщается о гибели Балагура Рафаила из Ласки Шарес. Как? Кто это сделал? Редактор Балдурского вестника уходит в отставку. Обвинения в сотрудничестве с режимом Горташа не обоснованы. Черный рынок для черной магии. Сколько еще обнаружится товаров из дьявольской доли? Аванпост силунитов уничтожен неизвестными. Теперь его защищает меч Силуны, Дева Эйлен. Понял. Главный банкир счетной палаты снят с должности. А почему? Он нормально так раздавал мне чужие сбережения за выполнение квестов. Я не понимаю, что кого не устроило. I can't believe this is real. It's quite... yes. It's really quite lovely. Блин, самый It's good to see you again. Чего? Самый лучший способ посмотреть, насколько изменилось хп на доблести, это посмотреть на Рафаила. Но как? Я не триггерну появление Рафаила. Там левел 3, по идее, нужен минимум. It's so good to be back, isn't it? Withers has a keen eye for a nice vintage. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could source these? God, I remember one evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread just to get by. Блин, а где вино? Как вино бухнуть? Лучше всего хп Как? Сесть, выпить. О, опьянение. Это как-то повлияет на диалоги? Никак не повлияет. Понял. Пошли письма почитаем. Официальное письмо. Прочесть. Герою страны, мы внимательно следили за вашими приключениями со дня, когда вы упали с обреченного наутилоида и до последнего удара, который нанесли нитирийскому мозгу, нависшей над побережьем. Мы простая и скромная гильдия, которая гордится умением рассказывает истории. Истории, подобные тем, что будут сочинять о вас еще много лет. Как вдохновило нас наблюдение за вашими деяниями, удивительными и ужасными, за спасением и разрушенными жизнями, за обретенной дружбой. И теперь мы хотим передать вам привет. Поблагодарить за то, что вы шли навстречу приключениям с такой творческой решимостью, с таким ярким стилем, что тронули сердца каждого из нас. С глубочайшей благодарностью, гильдия великих гениев. Кого? Это, по-моему, тем, которым ты яйцо гихиенки отнес. По-моему, это они. По-моему, они по-другому назывались, но может быть. Я пишу тебе с залитого солнцем крыльца таверны «Последний свет». Порой дует легкий ветерок. Народ снует туда-сюда, строители, посетители, маленькие и большие дети на попечении Хальсина. Я уже не могу держать перо... Что он там рассказывает?
И даже есть беспосторонний помощь. Письмо пишет под диктовку мой добрый друг. Таниэль, воссоединившийся с Оливером, обещал быть со мной, когда настанет конец. Я слышу, как наши старые песни разносятся по ветру, становясь все громче, и понимаю, что мне остались считанные дни. Но я не боюсь смерти. Если бы не твоя помощь, этот край так и остался бы накрыт тьмой, а я остался бы потерянным в ней. Знай, что мое сердце наполнено и счастливое, и я благодарен за эти последние минуты жизни. Ты заходи к нам как-нибудь. Если у тебя будет время посидеть у могилы старого огненного кулака, я точно знаю, что буду рад видеть тебя, Арт-Кулак. Я не помню, кто это. Письмо от Валерии. Так. Приветствую. Я пишу, чтобы попросить о помощи с одним загадочным делом, которое попалось мне после нашей маленькой баальской заварушки полгода назад. К сожалению, мне досталась вся слава за расправу с культом Баала. В твое отсутствие, как ты понимаешь. И сейчас я работаю над тем, чтобы выдворить последних оставшихся баалистов из нашего города. Вместе с только что повышенной до всполоха девой Фонтенхейт, конечно. Девелой Фонтенхейт. Само собой, я стала мишенью. Был обнародован подметный документ, порочащий мое доброе имя. Якобы неоплаченный счет из таверны эльфийская песнь. Если ты случайно будешь проходить мимо, а в кармане у тебя будет монета, сделай милость, убеди руководство в моей очевидной невиновности. Премного благодарна. Дознаватель Валерия, сыщик Хельма. Постскриптум. Ты случайно не знаешь, как отстирать с одежды кровь баалистов? После трибунала убийств моя шапка так и не стала прежней. Боже, сколько здесь писем, какой ужас. После своевременного окончания правления Рафаила я вернулся во дворец Мефистофеля в Кании. Многие из придворных его отца празднуют кончину моего маленького хулигана за закрытыми дверями. Ну а я зарабатываю целое состояние, продавая свои ночи в его облике, ведь у меня больше нет контракта, обязывающего хранить тайну. Мне кажется ужасной безвкусицей так желать мертвеца, даже когда ты дьявол, не так ли? Меня ничуть не удивляет, что и тебя желают заполучить в постель многие обитатели ледяной преисподней. Думаю, ты ощущаешь отголоски экстаза, когда я превращаюсь в тебя, да? Я удовлетворил множество адских тварей. Прошлой ночью я был с Гелюгоном, и он был восхищен тем, как покрывается мурашками твоя плоть, если прижать тебя к леднику. Вот еще несколько отзывов о твоем теле, которые мои гости просили тебя переслать. В этих краях так редко встретишь нераздвоенный язык. 5 из 5. Надо было попросить сперва постричь ногти, прежде чем запоминать эту форму. 2 из 5. Слишком быстро начинается обморожение. Никак не подходит для эксбиционизма в этом аду. 3 из 5. Надеюсь, ты наслаждаешься всякими удовольствиями. Твой любимый инкуб. Понял. Письмо от Ревенгарда. Герой врат Балдура, победитель Абсолют. Город навеки в долгу перед тобой. Без твоей доблести, дерзости и самоотверженности он не узнал бы обновления. Я сейчас говорю не о храмах, тавернах и домах, а о сердцах. Врата Балдура уже не будет тем городом, каким были до губительного прикосновения Абсолют. И это понятно. Те, кто выжил, увидели, как их дом был почти стер с лица земли. Они пожалели, что закрывали глаза на жестокость, которую Горташ выдавал за порядок и безопасность. И они понимают так же, как и я, что доверие, сострадание и единство лежат в основании врат Балдура. Наши двери вновь открыты для отвергнутых и обездоленных. Огненные кулаки научатся быть истинными слугами народа. А я займусь избавлением врат от постыдных страхов, позволивших злу войти в наши дома и сесть за наши столы. С уважением, Улдер Рейвенгард. Письмо от Восса. Так. Письмена гитьянки Тирсу покрывает одну сторону листа, а на другой текст на всеобщем языке. Шелак. Да сияет вовеки принц кометы. Вздох за вздохом, битва за битвой, смерть Влакит приближается. Мы достигли астрального плана, убили всех, кого должны были убить, и донесли истину наследника до каждого, желал он ее слушать или нет. Многие гитянки уже встали в строй вместе с нами, став воинами кометы. Другие остались в своих анклавах или отправились в ясли, посвятив себя Орфею в качестве песцов, шпионов и исследователей табличек. Но не все наши союзники называют себя чадами Гид. Заэрит Меньяра Гид, король-бог Гидзераев, попросил о встрече. Раньше я счел бы такой союз немыслимым. Но Орфей сказал, если суждено пасть в Лакит, то, может быть, два неба вновь должны собраться воедино. Воссе Реврикал Те Орфей, рыцарь кометы. Письмо от Арабеллы. Привет, это Арабелла. Ты ведь меня помнишь? Костяной дяденька тогда сказал, что мне нужно найти равновесие. Там, где созидание встречается с разрушением, где утро встречается с ночью. Там корень всего сущего. Заумные слова. Но он был прав. Я прикоснулась к идолу в роще. В моей голове словно выросло большое дерево.
А все мои странные мысли, чувства и силы распустились на его ветвях черными листьями. Мне надо было разобраться в себе, и я пошла за плетением, как мне сказал костяной дяденька. Понятия не имею, откуда я знала, что нужно делать, просто знала и все. А после твоей победы над мозгом появился бородатый дяденька и заявил, мол, плетение привело его ко мне, а меня к нему. Он меня учит разбираться во всех этих листьях на моем дереве в голове. Говорит, что я должна использовать магию ответственно. А еще говорит, чтобы я не называла его бородатым дяденькой. Я тебе обязательно напишу, как все пойдет. Я не понял, это Гейл или нет? Сейчас я приду. Withers has a keen eye for a nice vintage. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could source these? God, I remember one evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread just to get by. Withers certainly knows his wine. Or Ну, я не думаю, resurrected что an это Гейл. excellent Я думаю, sommelier. Гейла она узнала бы, может, это этот. Как там другого волшебника этого зовут? А, Эльминстер. Может быть, Да, может быть. Письмо от Эдварда. Кто это? Я не помню. Вырезка из подпольно изданного полемического таблоида. Сверху прикреплена записка. Меня не заставить молчать. Правда Эдварда. Друзья, балдурцы, соотечественники, подумайте, сколько мы потеряли. Наши славные и добродетельные отцы города искалечены. Наши великие библиотеки в верхнем городе разрушены. Само бьющееся сердце нашего великого города, право на свободу, растоптано на городской мостовой. Разве вы не видите, друзья мои, что лорд Горташ, наш величайший оплот в борьбе с Абсолют, теперь оклеветан как коллаборационист? Его союзники и коллеги отвернулись от него. Некогда уважаемое издание превращается в рассадник цензуры. Я спрашиваю вас. Памфлет продолжается в том же духе. Понятно. Письмо от Альфиры. Так. Привет, дружище. Извини, что так долго не писал, но у меня потрясающие новости. Помнишь, как Лакриса надрывалась без продыху, работая в эльфийской песне? Так вот, однажды утром она меня разбудила и, ужасно волнуясь, заявила, что у нее для меня сюрприз. Лакриса отвела меня к дому в Нижнем городе и показала вывеску. На вывеске были написаны ваши с Лихейла имена, а под ними музыкальная школа. Я просто разрыдалась, стояла и не верила глазам. Сам дом ужасно милый. Внизу там большое открытое пространство, наверху маленькая мансарда, где будет наша спальня. Вести о нашей школе быстро разлетелись, и не успела я оглянуться, как класс оказался забит начинающими бардами со всех краев света. От Вечной Цитадели до Глубоководья. Лакрисе пришлось бросить эльфийскую песню, чтобы мне помогать. Я преподаю дни и ночи, и каждый раз падаю в кровать совершенно обессиленная. Я никогда в жизни не была так счастлива. Обязательно заходи в гости, мы будем тебе рады. С любовью, Альфиром. Письмо от Барка. Заинтересованному лицу. Исокши дал мне этот адрес и сказал попробовать написать письмо. Вот я попробовал и написал. Сообщаю обратный адрес. Всего хорошего. Барк Рут. А я не помню, кто это. Это это Хоп-Гоблин, который вместе с Летидом, с этим, блин, как его... То сообщество блистательное называется. И... А, да, верно. Не помню. Амелом и Летида зовут. Привет, можешь передать это Карлак? Спасибо большое. Карлак, если ты это читаешь, то значит жива. Так или иначе, ты нашла выход, слава богам. Я часто думаю о тебе и гадаю, что с тобой стало. Напиши мне, ладно? Прошу тебя. Навеки твой Дамон. Письмо от Эльминстера. А, стоп, подожди. А, ну да. Письмо от Эльминстера. Гейл, мой мальчик, прошу меня простить за то, что не смог посетить вашу небольшую встречу, которую устроил Исокши. Сам понимаешь, только самые неотложные дела могут помешать мне насладиться его превосходной подборкой сладостей. И, конечно же, провести время в твоем высокоуважаемом обществе. Я рад был узнать, что ты одумался и не поддался соблазнам этой треклятой короны. Еще больше я обрадовался, узнав, что зловещая сфера больше не представляет никакой угрозы. Надеюсь, ты считаешь, что хотя бы в этом смысле мистер обошлась с тобой справедливо. Полагаю, тебе нравятся твои приключения. Должен сказать, мне трудно было представить тебя за пределами Глубоководья, да и твоей библиотеки, если на то пошло. Куда бы ни вели тебя твои похождения, не забывай запастись провизией. Ведь никогда не знаешь, когда может заглянуть старый друг. Эльминстер. Письмо от Ноктюрн. Дорогая Шадоухард, я надеюсь, ты здорова и счастлива. Придется писать кратко. В моем новом анклаве я почти каждый миг в окружении последователей Шара. От всей души желаю тебе насладиться вечером со старыми друзьями и надеюсь, что у нас с тобой тоже будет такое воссоединение. Знаю, мне, наверное, странно предаваться таким еретическим мыслям, но я ничего не могу с собой поделать. Быть может, однажды я найду в себе
найду в себе такую же храбрость, что нашла ты, и уйду от этой жизни. Пока что я буду беречь себя и хранить воспоминания о тебе, как мой единственный огонек среди океана тьмы. До нашей новой встречи. Всегда твоя Ноктюрн. Письмо от Надежды. Прошлой ночью мне приснился сон. То есть не то, чтобы здесь были ночи или дни. Это был сон о вас, обо всех вас. И все были здесь со мной, и я угощал вас хлебом с вареньем, овсяным печеньем, сырами. А чая было столько, что хватило бы сделать море в пустыне. Вы жевали и потягивали, улыбались и смеялись, спрашивали, счастлива ли я. Меня так давно никто об этом не спрашивал, что я уже не знаю, спрашивал ли кто-нибудь вообще. Я не нашла слов, чтобы ответить, поэтому я просто провела вас по своему дому, показала все души, которые остались здесь со мной. Когда-то они принадлежали Рафаилу, но теперь принадлежат только сами себе. Архив стал картинной галереей, будуар большой кухней, а подземелье убежищем для любой израненной души или существа, которое найдет к нам дорогу. Счастлива ли я? Не знаю, но я Надежда. И я сохранилась благодаря вам. Письмо от Марины. Так. Подумала, что в кои-то веке напишу тебе первый. Ну вот, у меня наконец-то родился малыш, замечательный мальчик. Поверить не могу, что думала от него отказаться. Он каждый день полночи вопит во всю глотку, и я почти не сплю, но никогда в жизни я не была такой счастливой. Кроме дня свадьбы, конечно. Я решила назвать его Конором в честь папы. После смерти Этель мы с несколькими выжившими после встречи с Каргой основали собственное издательство. Пока что мы напечатали только несколько брошюр, но я уже наполовину закончила свою первую книгу. Я и писательница, ну надо же. Конечно, книга вся о том, как расправляться с каргами, но ведь писать и надо о том, что знаешь лучше всего. В каждой напечатанной брошюре все больше новых лиц приходит в наши группы поддержки. Я, конечно, рада, но у меня сердце разрывается, когда я вижу, сколько зла натворила тетушка Этель. Но пока я жива, больше ни одна карга не пройдет за стены врат Балдура. Это я могу пообещать. Но я пишу не только для того, чтобы тебе все это рассказать. Я хочу сказать тебе спасибо. За спасение испуганной девочки, думавшей, что будет ужасной матерью. Как я тогда ошибалась. Когда встретимся в следующий раз, я угощаю, Марина. Письмо от Девятипалой. Я не люблю покидать свой город, но сердце любой девушки обрадует приглашение на бал, так что я тебе благодарна. Вместо меня самой, пожалуйста, прими несколько бочонков чудесного марочного вина, которые как-то сами скатились к нам из верхнего города во время всей этой суматохи. Перестройка города порождает множество таких вот счастливых возможностей. Их стоит обсудить за более пристойной выпивкой моей гильдейской таверны, если у тебя будет свободная минута. Наслаждайся этой бурдой и попробуй уговорить высшую орфистку спеть. Тебя это не разочарует, поверь. Письмо от Зевлора. Надеюсь, за прошедшие месяцы мой почерк хоть немного улучшился. Когда я только явился в город, меня колотило так, что я едва мог удержать миску супа, которую священники впихивали мне в руки. О том, чтобы написать и достойно отблагодарить тебя, не могло быть и речи. Лишь когда сам город начал трястись, я почувствовал, что мои руки успокоились. Вместе с другими ветеранами, укрывшимся в храме отбросами недостойных легионов Элтуриэля, я наблюдал, как над городом поднимается чудовище. Мы не чувствовали страха, только гнев, отвращение, предназначение и вместе с ним силу. Я не знаю, какую клятву мы соблюдаем сейчас и как долго она продержится, но мы используем ее, чтобы этот город не пострадал так, как пострадал Элтуриэль, хочет он того или нет. Но я задолжал не только благодарность. Никакими словами не искупить того, что я сотворил с моим народом. Но что сделано, то сделано. Каждый день в храм приходит все больше тех, кто готов помогать. И пока мне позволяется работать вместе с ними, я доволен. Заходи нас навестить, когда сможешь. Зевлор. Статья 1. О, Млакхиры, что освободили меня, и ты, Лаазель Талак Магир. Мои слова придут к вам на скрижали, ибо они незыблемые и вечны. Вы не просто освободили меня, вы все воины кометы. По каким бы землям не путешествовали, какие бы моря не пересекали, какие бы планы не поочтили своим присутствием. Одна за другой умирают пешки волокит от рук моих верных солдат. Но город смерти стоит, и королева восседает на своем мерзком троне в самом его центре. Однако мы на пороге великих изменений. Лазель, благодарю тебя, мы скоро... Лазель, да... Хватит, пожалуйста. Она эту фразу про яблоки уже раз 10 говорит. Однако мы на пороге великих изменений. Лазель, благодаря тебе мы скоро восстановим старые узы, и Влаакит сгорит в разгоревшемся пламени. Уставы пишутся заново, и вам, Млакхира, я посвящаю первую статью. Все, кто называют себя гитами, да объединятся под одним небом. Гиткатов, Ками, Крашхт, Орфей.
Подожди, что? Не подает признаков? Понял. Фига. А, ну да, логично. Дьяволодавы. Как? Так, интересно, вот я там кучу всего этот. Я могу Карлах, например, привет передать от Дамона? Не могу. Понял. You know, I never really imagined Withers as much of a party thrower. But then again, I suppose our cubs weren't taking care of themselves while we were out gallivanting, were they? There's hidden depths in that lovable husk. Мне кажется, ему имеет смысл быть чуть менее загадочным. All part of the fun. You know me. I can't resist a bit of mystery. Он оказался полезен. Indeed. Healing can only do so much. We'd likely be dead somewhere out in the wilderness if not for him. Well, see. Careful. I might not let go one of these times. Don't be a stranger. Happy? Gonna get pet. Так, давай еще раз проверяю. It truly is splendid to see everyone. Все, ты наговорился. Гел, ты все сказал, что хотел? I can't believe this is real. It's quite... Да. Лазелька где-то ходит. Состарион, понятно. Thank mother. This is... Take a tour. Just to see what the rest are up to. Милил. Withers has a keen eye for a nice vintage. Greetings, O cultured adventurer. What can... God, I remember one evening when we had to eat Так, Шадуха, 14. все? My, you'll make the others jealous if you spend much more time with me. Well, see... Careful. I might not let go one... Don't be a stranger. Понял. Так, ну по идее все. И чем это заканчивается? Не знаю, сейчас узнаем. Заканчивается. Я так понимаю, тут как таковой, собственно, тут ночевки, ничего такого ж нет, да? То есть просто иду к... По крайней мере, я не вижу тут такой опции. Ну, пошли к иссохшему. Yes. Да. Думаю, достаточно времени провела со своим спутником. Вострижу уши. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another.
Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. Хорошо сказано. За лучших друзей. To you. Пьянка. Лазелька появилась и пьет. Что? Она же астральным. Она же астральной проекцией только что была. Лария, ну блин. Я надеюсь, тут нет новой сцены после титров. Ну, кстати, они могли такую хуйню устроить. Да пофиг. Ее так показывают. Окей. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would Так я же перепрохожу уже эту. Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Вы нас больше не троньте. Какой странный перевод фразы.